Good morning. Buenos días. It's a joy to share with you today. Es un gozo compartir con ustedes hoy. This is the day the Lord has made, Este es el día que Dios ha creado. and I will rejoice and be glad in it. Voy a regocijarme en eso. I want to ask you to turn in your Bibles Quiero pedirles buscar en sus Biblias to Psalm chapter 4. a Salmo capítulo 4 I want us to read verse 8. y vamos a leer verso 8. So read that, Dan, please. Psalm 4:8. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. I like that verse. Me gusta mucho ese verso. It speaks of safety Me habla sobre la seguridad and security. y la seguridad. And I like safety and security. Y me encanta la seguridad. And my house has locks on the door. Mi casa tiene cerradas And I have en las puertas. a dog. Y tengo un perro. And Para since I'm live in North America, I have a gun. Y ya que vivo en los Estados Unidos, tengo una arma. In Venezuela, I'd have a wall around my house. En Venezuela yo iba a tener un muro alrededor de la casa. I like security. Porque me encanta la seguridad. I want to avoid hardship, Deseo evitar las dificultades, danger, los peligros and harm. y el daño. And we all do. Y todos nosotros, sí, We want security. deseamos la seguridad. But is that consistent with the call to follow Christ? Pero eso es consistente al llamado a seguir a Jesús. Let's look at a passage in Hebrews and see what the writer of Hebrews has to say about this. Vamos a ver a un pasaje en Hebreos. Hebreos capítulo 11, comenzando con la parte B del verso 35. Hebreos 11, 35b hasta 12:2. Y voy a leer en la Biblia de las Américas. Y otros fueron, you ready for me to read? Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron aprediados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. The writer of Hebrews paints a pretty difficult picture here. El escritor de Hebreos nos dibuja un cuadro difícil aquí. I don't want to experience what these people experienced. Yo no quiero experimentar lo que esas personas experimentaban. I want security. Yo quiero la seguridad. I want safety. Deseo la seguridad. But Jesus said to his disciples to go into all the world. Pero Jesús les dijo a sus discípulos a ir a todo el mundo. It's a dangerous world out there. Es un mundo peligroso allá. Especially if you name the name of Jesus. Especialmente si nombramos el nombre de Jesús. Jesus said, you'll be my witnesses. Jesús dijo, ustedes van a ser mis To testigos the ends of the earth. hasta los fines de la tierra. Jesus said, if you want to follow me, you have to take up your cross. Jesús les dijo, si ustedes quieren seguirme a mí, ustedes van a necesitar llevar su cruz. Jesus said, if you want to find your life, you must lose it. Si quiere buscar su vida, tiene que perderla. Jesus said, they hated me, they will hate you. Jesús dijo, si
ellos me odiaban, van a odiarles a ustedes. Jesus said, in this world you will have tribulation. Jesús dijo, en este mundo ustedes van a tener la tribulación. And then the writer of Hebrews Y el escritor de Hebreos talks about them being destitute habla sobre destituidos and persecuted. y perseguidos. Persecuted in horrible ways. Perseguidos en maneras horribles. Sawn in two. Cerrados, Crucified. crucificados, Beaten. azotados, Stoned. empedreados, Put in chains and imprisonment. encadenados en la cárcel. All because they followed Jesus. Todo debido al hecho de que ellos seguían a Jesús. I want security. Pero yo deseo la seguridad. But Jesus offers me a life of sacrifice. Pero Jesús me ofrece la vida de sacrificio. Why would I do that? ¿Por qué voy a hacer eso? If I can have security, Si yo puedo tener seguridad, if I can have a wall si yo puedo tener un muro protecting me, protegiéndome, why would I go beyond that wall ¿por qué voy a salir más allá de ese to muro put my life at risk para poner mi vida en riesgo for the sake of people por la causa de la gente I don't even know? que no conozco? The Son of God El Hijo de Dios left the throne of glory salió o dejó del trono de la gloria to come to earth para venir al mundo, to suffer para sufrir and die y morir for me, por mí, to save me para salvarme from my sin, de mis pecados, to give me life eternal, para darme la vida to eterna, give me abundant life, para darme la vida to save me abundante, from death. para salvarme de la muerte. And he invites me Y Él me invita to follow him a seguirle a Él as the example. como el ejemplo. He who laid down his life El que dio su vida invites me me invita to lay down my life. a dar mi vida. I like security. Pero me gusta la seguridad, I like comfort. me gusta la comodidad. To follow Jesus Para seguir a Jesús, would cost something, ¿va a costarme algo? would be risky, ¿Va a ser riesgoso? could be painful. ¿O tal vez doloroso? Yes. Sí. Jesus says not only can it be, Jesús dice que no solamente puede ser, it will be. pero va a ser. And the New Testament Y el Nuevo Testamento is very clear. es muy claro. Followers of Los Jesus seguidores de Jesús suffered. sufrieron, They surrendered their security rendieron su seguridad for the sake of the gospel, por la causa del for Evangelio, the sake of the lost. por la causa de los And they perdidos. gave themselves Y dieron a sí mismos to do the work para hacer la obra, that put them at risk. a la obra que colocó a ellos en el riesgo. I have a friend in India Tengo un amigo en India, who's a great evangelist. un muy buen evangelista, He's been beaten several times. ha estado golpeado muchas veces, como azotado muchas He's veces, had broken bones. con huesos quebrados, He's been spat upon and cursed, con malditos y no recuerdo esa palabra, and cursed. y maldito. And he still goes out and preaches the Y gospel. todavía él sale de la casa para predicar el And evangelio. he's led thousands to Christ. Y ha liderado a miles de personas a The Cristo. persecution of Christians La persecución de los cristianos is increasing every day in India. está aumentando todos los días en India. And every day it's more dangerous for him. Y todos los días es más peligroso para él, But every day pero todos los días he goes out él sale to share the gospel para compartir el evangelio with those who haven't heard. con ellos que no han escuchado. Why would he do that? ¿Por qué él va a hacer eso? Because Jesus did that for him. Porque Jesús hizo eso para él. And he's a follower of Y él Jesus. es seguidor de Jesús. You don't follow Jesus into temporal security. No seguimos a Jesús en la seguridad temporal. You follow Jesus Seguimos a Jesús into the world, al mundo, in the place of suffering, en el lugar de in sufrimiento, the place of en el sacrifice. lugar de sacrificio. Today in the Seminario Westiano de Hoy en Venezuela, el Seminario Wesleyano de Venezuela, you're fairly secure. ustedes están más o menos seguros. There's a wall around you. Hay un muro alrededor de ustedes And you don't need to be very, very afraid. y ustedes no necesitan tener mucho miedo. It's safe Es más o menos seguro and secure, y seguro. as much as it can be in Lo Venezuela más que today. puede ser en Venezuela hoy.
but you're not at much danger. pero no están en mucho You're peligro, not at much risk. mucho riesgo. But today, Pero hoy, the gospel el Evangelio says, leave this place, dice que salga de este this lugar, place of security, este lugar de and seguridad, go in the world y ir al mundo to preach the gospel. para predicar el And Evangelio. there you'll suffer. Y allá van a I want you sufrir. to hear this. Quiero que ustedes escuchen eso. If you follow Si Jesus, ustedes sigan a Jesús, you'll pay a price. van a pagar el precio. And if it's not costly, Y si no es costoso, you're not following no Jesus. están siguiendo a Jesús. When I was going back and forth to Venezuela, Cuando yo estaba viajando entre los Estados Unidos y when Venezuela, we could still get a visa, cuando podíamos tener visa, I'd be in the United States to speak about the work in Venezuela. yo a veces estaba hablando sobre la obra en Venezuela aquí en los Estados Unidos. And Venezuela was not as dangerous as it is Y now, en ese tiempo Venezuela no fue tan peligroso como hoy en día, but it was still dangerous. pero más un poco peligroso. And people in the United States would say, Y la gente aquí en los Estados Unidos querían decirme, why do you go to Venezuela? ¿por qué usted va a Venezuela? Is it not dangerous there? ¿No es peligroso allá? And I would reassure them that we weren't afraid, Y siempre yo quería convencerles que no tenían temor. that God would take care of us. Dios iba a cuidarnos. But what I wanted to say, Pero lo que yo quería and decir, sometimes did, y a veces dije, when was it ever safe to be a follower of Jesus? ¿cuándo fue seguro a seguir a Jesús? The church La iglesia that does not follow que Christ no sigue a Jesús creates a sanctuary, crea un santuario, a safe place. un lugar seguro. But the church that follows Jesus Pero la iglesia que sigue a Jesús leaves the sanctuary sale del to santuario go to the lost. para ir a los And that's perdidos. dangerous. Y eso es And there's a peligroso. price. Y hay un precio. And that's where Jesus is calling you. Y hasta allá es donde Jesús está llamándole a usted. Some of you Algunos de ustedes will follow Jesus van a seguir a Jesús into those dangerous places. en esos lugares peligrosos. Some of you Pero unos de ustedes will make a decision van a tomar la to decisión stay secure, a mantenerse seguro to seek comfort. para buscar la And comodidad. you can find that in the church. Se puede encontrar eso en la iglesia, But that's not where Jesus is calling you. pero no es donde Jesús está llamándole. Calling you out of the church Él está llamándole afuera de la and iglesia into the world. y hasta al mundo. Who'll go? ¿Quién va a ir? When Isaiah was distraught over the death of the king, Cuando Isaías estaba o tenía tristeza sobre la muerte del rey, he heard these words, escuchó estas palabras. who will I send ¿Quién voy a enviar? and who will go for ¿Y us? quién va a ir? And he said, here I am, Y Isaías respondió, aquí estoy. send me. Heme aquí, envíame a mí. And so today, Entonces hoy, the same Spirit el mismo Espíritu is saying to the church, está diciendo a la iglesia, who will I send ¿quién voy a enviar? and who will go? ¿Quién va a ir? And you'll decide Y usted va a if you're going to decidir stay in the safe si place usted va a mantenerse en el lugar seguro or if you're going to go to where people need you, o si usted va a ir a los lugares donde la gente le necesita, where it will cost you something. donde va a costarse algo, Your comfort, su comodidad, but maybe your life. también su vida, o tal vez su vida. Are you willing to live for Jesus? ¿Usted está dispuesto a vivir para Jesús? And are you willing to die for Jesus? ¿Está dispuesto a morir para Jesús? Make the decision today Que tome la decisión hoy and follow y Christ seguir a Jesús to the place of al sacrifice. lugar de sacrificio. You'll never regret it, Nunca va a tener. and the Lord will take care of you El Señor va a cuidarle in that place. en ese lugar peligroso. God bless you. Dios lo bendiga.